Krishna
Все вместе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И еще раз громче. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Все вместе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И еще раз громче. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Преданные, давайте поприветствуем нашего гостя Чайтанья Чандру Прабху из Индии. Это Дикша Гуру Искон, ученик Шилы Гора Говинды с вами. Хари, 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 во! Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक प्रभुपाद जी महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री राधा कृष्ण गप कपिनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय मायापुर नदी धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती राधारणी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि all Gauris assembled devotees Hare Krishna all Gauris assembled devotees Hare Krishna all Gauris assembled devotees Hare Krishna all Gauris Shri Guru Shri Gauranga Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjanasalakaya Chakrunmritam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Supadanti Bandeham Shri Guru Shri Jyota Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansyo Shri Rupam Sagrajatam Sahaguna Raghunathaneetam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahaguna Lalita Shri Visakha Nitangsyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesho Gopika Kanto Radha Kanto Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhesya Kripa Sindhu Bhevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurate Se Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemavadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Hare Krishna. So thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here in this your center, St. Petersburg. Спасибо вам большое за то, что дали возможность говорить Кришна Катху здесь, в вашем центре, в Санкт-Петербурге. So it is stated in Srimad Bhagavatam, Vadanti tat tattvavidas tattvam jad jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti sabdyate. В Сримад Бхагаватам есть этот стих. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma and Bhagavan. Следующие трансценденталисты, знающие абсолютную истину, называют эту недвойственную субстанцию Браманом, Параматмой и Бхагаваном. Tattvavidas, those who know transcendental truth. Татва-видас, то есть те, кто знает трансцендентную истину. They know Bhagavan can be realized in three ways. Они знают, что Бхагавана можно постичь тремя способами. One as Brahman, impersonal Brahman. Первый — это как Брамана, и безличного Брамана. Second one is Paramatma, localized Paramatma. Второй вид осознания Господа, осознания абсолютной истины — это как Параматма, локализованное проявление. Then is Bhagavan. И затем Бхагаван. So the devotees, they don't like to see Bhagavan Krishna as Brahman or Paramatma. Преданные не хотят видеть Бхагавана Кришну как Брамана или как Параматму. The impersonalists, they go for Brahman effulgence. Имперсоналисты стремятся к сиянию Брамана. They think that they will merge into Brahman effulgence and they will lose their existence. И они думают, что они сольются с сиянием Брамана и утратят свое существование. But it is said, Aruhe kuchrena parang patang tata patanti adha anadruta jusmatangraya. Somebody is trying to go in ascending order to get Bhagavan's realization. He will fall down from that higher position since he has not developed any loving relationship with Bhagavan Krishna. Но в стихе Арухи Кришрена говорится, что тот, кто стремится к осознанию Брамана, идет восходящим путем, он не достигнет, не постигнет Бхагавана, а упадет с этого высокого положения, fall from this position due to they didn't develop any loving relationship. Потому что такой человек не развил любовных отношений с Бхагаваном. Anadruta Jusmatangraya, who is not developing any relationship, loving relationship unto the lotus feet of the Supreme Lord. Человек, не развивший никаких любовных отношений с лотосными стопами Господа. And the Paramatma, who is sitting in the heart, that many that try to meditate on Paramatma feature by practicing yoga. Многие пытаются медитировать на Параматму, пребывающую в сердце. Вот они делают это, практикуя йогу. So, the Paramatma is the Narayana.
Vaikunthastu Narayana, it says, remain in Vaikuntha, Paramatma. Параматма — это Нараяна. Параматма пребывает на Вайкунтхе. Это то есть образ Господа на Вайкунтхе. But those who are very learned persons, those who are really transcendentalists, they know this all this Brahman, Paramatma, these are all partial manifestations. Но очень сведущие трансценденталисты знают, что и Браман, и Параматма — это лишь частичные проявления. The complete, the Purna Brahma Bhagavan Krishna. Bhagavan Krishna stu Bhagavan Swayam. Krishna stu Bhagavan Swayam. Swayam Bhagavan Krishna. Полный Браман, Пурна Браман — это Бхагаван Кришна. Кришнасту Бхагаван Сваям. So therefore it is said, Swayam Bhagavan Krishna, Krishna Sarvasraya, Paramoyi Shara Krishna, Sarva Sastre Kaya, Adya Jnana Tattva Kri Snera Sarupa Brahma Atma Bhagavana Tina Tara Rupa Veda Bhagavata Upa Nisada Agama Purna Tattva Jare kahe nahi jaro sama Gauna mukha bruti ki ba Anna beti reke Vedera pratiga keva Kahai Krishna ke is Sarva Adi Sarva Angsi Kishara Sekhara Chidananda Dehe Sarva Sraya Sarvesara. Here clearly mentioned Swayam Bhagavan Krishna, Krishna Sarvasraya. So everyone is taking shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna, or Krishna is the Swayam Bhagavan, he is the original Bhagavan Krishna. Здесь ясно упоминается, что Кришна — это Сваям Бхагаван, он изначальный Бхагаван, и что все укрываются под сенью лотосных стоп Кришны. All the Shastras are saying he is Parama Ishvara Krishna. Он прибежище для всех, и во всех шастрах говорится, что Кришна — это Парамешвара. He is supreme controller. On There the- are so many controllers, but supreme controller is Bhagavan Krishna. Он верховный повелитель. Есть много повелителей, но верховный повелитель — это Бхагаван Кришна. And he is also, without second, И нет иного, Advaya Jnana Tattva. нет другого, он Адвая Гьяна Таттва. So this Brahma and Paramatma is coming from also Bhagavan Krishna. И Браман, и Параматма исходят от Бхагавана Кришны. So therefore Bhagavan Krishna is Purna Tattva. Поэтому Бхагаван Кришна — это Пурна Таттва. So by direct or indirect way, you will go to Bhagavan Krishna only because he is the Swayam Rupa Purna. Прямым путем или косвенным путем, но человек идет именно к Бхагавану Кришне, потому что он своим рупа. And among this Krishna there are also Purna, Purnatara, Purnatama. И среди разных форм Кришны тоже есть Пурна, Пурнатама и Пурнатара. Purna, Purnatara, Purnatama. Пурна, Пурнатара и Пурнатама. Purna Krishna is Dwarika Krishna. Пурна Кришна — это Кришна в Двараке. And Purnatara Krishna is Mathuresa Krishna. Пурнатара Кришна — это Мадхуреша Кришна. Purnatama Krishna is Vrindavana Krishna. Пурнатама Кришна Brajesatanaya Krishna. — это Кришна во Вриндаване, в Раджеша Таная So Кришна. therefore, Mahaprabhu, he said, Aradhya Bhagavana Brajesatanaya Tadhama Vrindavana Ramya Kachit Upasana Brajabadhuvargena Jakalpita. If you want to serve, you want to worship, you should worship
Vrindavana Chandra Krishna or the Nanda Maharaj son Krishna. Вот почему Махапрабху сказал, если хотите кому-то поклоняться, поклоняйтесь Вриндавану Чандры Кришны, Кришне сыну Махараджа Нанды. With Vrindavan Dham. Vrindavan Dham is very beautiful. Вместе с Вриндавана Дхамой, который очень прекрасно, So, очень красиво. the nowadays people, they are not so many trying to merge into Brahmana appearance. Very few are trying. В наши дни не так много людей пытаются погрузиться в сияние Брахмана, лишь немногие стараются это сделать. And few are trying to serve Bhagavan Krishna. И немногие стараются служить Бхагавану Кришне. But many they try to meditate on Paramatma. Однако многие пытаются медитировать на Параматму. So meditation on Paramatma is so many. In India you will find so many are doing yoga practice. Очень многие пытаются медитировать на Параматму. Вы увидите, что в Индии очень многие пытаются заниматься практикой Many йоги. yogis are coming from India to Western country also to teach how to do yoga. И многие йоги приезжают из Индии в страны Запада, чтобы учить практики йоги. So those who are following Ashtanga yoga, what their point of meditation, to whom they are meditating, Те, кто следует аштанга-йоге, на кого они медитируют? Каков объект их медитации? they should meditate upon the Narayana form, Chaturbhuja Narayana, four-armed Narayana form. Они должны медитировать на Чатарбуджа Нараяна, на четырехрукую форму Нараяны. This Narayana is residing in Vaikuntha planet. Нараяна живет на Вайкунхе. The opulent form of Bhagavan Krishna. Это величественная форма Бхагавана Кришны. So many, they are nowadays meditating on void, sunya. Также в наши дни многие медитируют на пустоту, на шунью. So they don't want to also meditate upon Sri Narayana. И они не хотят медитировать на Нараяну. This is not approved yoga meditation path. Однако такой путь йогической медитации не одобряется. If one has to meditate, he should meditate upon Sri Narayana. Если человек хочет медитировать, он должен медитировать на Нараяну. So he has to go to a very pure and secluded place and sit down there Он должен and meditate отправиться upon Sri Narayana. в очень чистое и уединенное место, сесть там и медитировать на Нараяну. And he has to control his senses, Такой человек должен контролировать свои чувства, which is not possible nowadays. что в наши дни невозможно. In this age of Kali, it is not possible to find a secluded place and a pure place, a holy place. В век Кали невозможно найти чистое, уединенное, святое место. And also, it is not possible to control the senses. И чувства контролировать тоже невозможно. And why one will meditate upon Narayana, who is the expansion of Bhagavan Krishna. И кроме того, зачем человеку медитировать на Нараяну, который является экспансией Бхагавана Кришны? Originally, everything is coming from Bhagavan Krishna. Изначально все исходит от Бхагавана Кришны. Bhagavan Krishna expansions are spread everywhere. Экспансии Бхагавана Кришны распространены повсюду. So therefore, Srila Prabhupada Ji Maharaj saying that by following Krishna consciousness, one is doing real yoga, real meditation or yoga. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что идя путем сознания Кришны, человек занимается настоящей медитацией, настоящей йогой. This Krishna consciousness is being spread by the trained pure devotees. Сознание Кришны распространяют обученные, чистые, преданные. If someone is adopting this Krishna consciousness, that means he is in real yoga. Если человек принимает сознание Кришны, это значит, что он занимается настоящей йогой. Bhagavan is complete in all respects in yoga, Ashtanga yoga. Бхагаван полон во всех отношениях, он также полон и с точки зрения аштанга-йоги. So what is yoga? The meaning of yoga. Что такое йога? Что значит йога? The yoga word is a Sanskrit word. Йога — это санскритское слово. Yoga means to be connected. Йога означает быть связанным. So 24 hours one should be connected with the Supreme Lord. That is Человек called yoga. должен быть круглые сутки связан с Верховным Господом, это называется йогой. If someone is serving to Bhagavan Krishna,
thinking about Bhagavan Krishna, chanting his holy name, he is connected with Bhagavan Krishna. Если человек служит Бхагавану Кришне, думает о нем, воспевает его святое имя, такой человек связан с Бхагаваном Кришной. So the Bhagavad Gita, Bhagavatam, whatever yoga is mentioned there, nowadays in Western country they are following this type of Hatha yoga. В Бхагавад-гите разные виды йоги упоминаются, но сейчас в странах Запада... Sorry, this is we can say what is prescribed, they are not following, they are following to some other thing. Тем видам йоги, которые предписаны в Бхагавад-гите, люди сейчас не следуют, а они занимаются чем-то другим. And that is just like health exercise. Это все равно, что физкультура. In India, it is now becoming very famous that the people, many people, thousands of people are going for yoga. В Индии это сейчас очень распространено, и тысячи людей занимаются йогой. But actually they are not meditating upon this Paramatma or Sri Narayana form. Однако на самом деле они не медитируют на образ Параматмы, образ Шри Нараяны. So the practicing yoga means to control the senses first. Заниматься практикой йоги это означает прежде всего обуздывать чувства. So when one can be able to control his senses, then he can fix his mind at the lotus feet of Narayana. Когда человек сможет обуздать чувства, тогда ему удастся сосредоточить ум на Нараяне. Bhagavan is Adi Purusha, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajani. Bhagavan Adi Purusha, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Govinda Sarva Karam Karam. It is stated by Brahma in Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna, he is the Supreme Krishna, Supreme Controller, Krishna. And also, he is Adi Purusha, he is beginning of all the beginnings. Брахма говорит в Брахма Самхите, что Кришна это верховный повелитель и что он начало всех начал. Others are all Vishnu Tattva. The Vishnu Tattva means they will be holding Sankha Chakra Gada Padma. Другие его формы это Вишну Татва. Вишну Татва это означает, что они держат раковину, булаву, цветок лотоса и диск. They are all expansions or plenary portions. Все это полные экспансии Кришны. Srimad Bhagavad Gita is saying that the person, one should meditate upon the form of Bhagavan. Bhagavan Rupa form. Bhagavad Gita says. В Бхагавад-гите сказано, что нужно медитировать на форму, на образ Бхагавана. And one should fix his mind, he should be very steady. И человек должен очень хорошо сосредоточить свой ум. And one should practice celibacy also. И кроме того, человек должен соблюдать обет целомудрия. Always one should be very pure. Всегда быть очень чистым. So, this is very much essential to first controlling the senses. Очень важно в первую очередь обуздать чувства. And this is controlling the senses. It starts from controlling the tongue. И обуздание чувств начинается с обуздания языка. If someone is not able to control his tongue, he cannot control other senses. Если человек не способен обуздать язык, то он не сможет обуздать и другие органы If чувств. someone is controlling his tongue, he can very easily control all the senses. Но тот, кто способен обуздать свой язык, ему легко удастся обуздать и другие органы чувств. So how one will control the tongue? Как обуздать язык? So he should not take any food which is not to be taken. Человек не должен есть такую пищу, которую есть нельзя. And by this taking prasadam, Mahaprasad, Bhagavan's offered food, then he can make his tongue very pure. Принимая в пищу прасад, Махапрасад, ту еду, которая была предложена Бхагавану Кришне, человек сможет сделать свой язык очень чистым. If someone is taking nonsense food, he cannot practice his yoga. Если человек употребляет какую-то негодную пищу, он не сможет заниматься практикой йоги. If someone is drinking alcohol, how can he practice yoga? Если кто-то употребляет спиртное, как он сможет практиковать йогу? So therefore, in order to progress in yoga also, he has to control his senses. Поэтому, чтобы продвигаться по пути йоги, человек должен обуздывать чувства. So there,
it is Prabhupada Maharaj saying it is very sorrowful state that many they do not know what is the yoga, but they are going and teaching the yoga in Western countries. Шрила Прабхупада говорит, что это очень печальная ситуация, что многие люди, не зная, что такое йога, едут в страны Запада и там учат других йоги. This way they are bewildering, they are cheating the public. То есть тем самым они вводят в заблуждение, обманывают людей. So Prabhupada Maharaj saying, we will see in Bhagavad Gita 5,000 years before Bhagavan Krishna, he instructed Arjuna. Шрила Прабхупада говорит, мы видим в Бхагавад-гите, как 5000 лет назад Бхагаван Кришна дал наставление He Арджуне. said to Arjuna to practice his yoga. Кришна сказал Арджуне, чтобы тот занялся практикой йоги. But Arjuna expressed his inability. Однако Арджуна выразил свою неспособность сделать это. He said it is difficult to control the mind and senses. Он сказал, что трудно обуздать ум и чувства, And he cannot follow all the strict rules and regulations. и что он не способен следовать всем строгим правилам, So предписаниям. therefore a person should see how everything can be done very practical way. Поэтому нужно посмотреть, как можно реально сделать все на практике. So this type of yoga sadhana we are doing, that is one type of health exercise. Та йога-садхана, которую люди сейчас совершают, это своего рода физкультура. Prabhupada saying why you will unnecessarily waste our time doing this health exercise. И Шрила Прабхупада сказал, зачем нам впустую тратить время просто для здоровья, Real- делая real- какие-то упражнения. The real yoga is to just meditate upon Narayana Bhagavan. In everyone's heart Bhagavan is there, we should meditate upon him. И настоящая йога — это медитировать на Нараяну. В сердце каждого Бхагаван пребывает в этом образе, и нужно медитировать на него. And we should also see him, И мы должны see his form. также видеть его образ. So this type of yoga is called samadhi. И вот такая йога называется самадхи. If someone is meditating like this, then he will come to samadhi stage. Если человек медитирует таким образом, он достигнет уровня самадхи. So samadhi means to see Bhagavan, Самадхи означает видеть Бхагавана, because he is only to be meditated upon. потому что только на него нужно медитировать. But if someone is meditating upon the void, sunya, so what will be the result? Но если человек будет медитировать на пустоту, на шунью, то какой результат он получит? Can anyone fix his mind Разве сможет кто-то таким образом сосредоточить свой ум? on meditating on the void? Медитируя на пустоту, разве можно сосредоточить ум? So it is not easy to meditate upon void. Нелегко медитировать на пустоту. One has to meditate upon a form. Медитировать нужно на форму, на образ. So if someone is meditating, then he can understand that Bhagavan is remaining everyone's heart. Если человек медитирует, он сможет понять, что Бхагаван находится в сердце каждого. Bhagavan saying in Bhagavad Gita, Ishvara sarvabhutanam hridaye satishtati Arjuna. Бхагаван говорит эти слова в Бхагавад-гите. He is not only he is remaining everyone's heart, but he is also remaining inside the atom. Бхагаван пребывает не только в сердце каждого, он также пребывает внутри атома. There is nothing you will find where Bhagavan's existence, presence is not there. Нет такого места, нет ничего So такого, Bhagavan is present everywhere. где бы не присутствовал Бхагаван. Бхагаван присутствует везде. So that is Paramatma. That is Bhagavan's Paramatma feature. Это проявление Бхагавана в образе Параматмы. Atma and Paramatma, those were the person, like they're living persons, not anything else. Атма и Параматма, обе они это живые личности. Atma is in one individual body, Atma is remaining, but Paramatma is remaining everyone's body. Атма находится в теле одного индивидуума, но Параматма находится в телах всех. So Atma is remaining in one place. Атма находится One man can remain in one в place. каком-то одном месте, потому что один человек может находиться только в каком-то одном месте. So though the sun is rising and
So, but this, everyone is feeling the sun's presence. Солнце восходит, и все могут ощущать присутствие солнца. Even Bhagavan is living everyone's heart, that everyone can feel that Bhagavan is in my heart. Бхагаван живет в сердце каждого, и каждый может ощутить, что Бхагаван находится в моем сердце. So the guna, this quality of Bhagavan and any jiva, to some extent it is equal. В какой-то степени качество Бхагавана, качество дживы равны качествам Бхагавана. But still there is difference between jiva and Bhagavan. Тем не менее, есть разница между дживой и Бхагаваном. Quantitatively Bhagavan and jivas are different. В количественном отношении Бхагаван и дживы различны. Bhagavan can present himself in many jivas, but the jivatma cannot present himself in many jivas. Бхагаван может проявиться, может присутствовать во множестве джив, но джива не может присутствовать во множестве джив. So Atma has some limitation. У атмы есть какие-то ограничения. Bhagavan is unlimited, ananta. Но Бхагаван безграничен, он ананта. So therefore Paramatma is remaining in everyone's heart. Параматма пребывает в сердце каждого. So he can understand bhuta bhavishyat vartaman, past, present and future. Параматма способна знать прошлое, настоящее и будущее. So in Upanishad it is stated that Paramatma, Jivatma, they are sitting in a tree. The body is just like tree. Atma and Paramatma, they are sitting just like two bars. В Упанишадах говорится, что тело подобно дереву, и атма и параматма сидят на этом дереве, как птицы. The Paramatma is sitting as friend, Параматма сидит на этом дереве, как друг. but Paramatma is just witnessing what Atma is doing. И просто наблюдает за тем, что делает атма. And Paramatma is always trying that Atma should go back home, back to Godhead. И параматма всегда старается сделать так, чтобы атма вернулась домой, к Богу. But still he is not interfering what Atma is doing. Тем не менее, параматма не вмешивается в то, что делает атма. Rather, Paramatma is fulfilling all the desires what Atma is having. Параматма исполняет все желания атмы. So therefore, Jivatma, all types of fruitive activities doing according to the approval of Paramatma. Дживатма занимается всевозможной кармической деятельностью с дозволения параматмы. So Jiva is thinking he will become the Lord over this world. Джива думает, что она станет владыкой этого мира. So Paramatma is also sanctioning. И параматма дает и на это дозволение. In that Jiva is developing desire to enjoy. И в дживе развивается желание наслаждаться. So when the Jiva develops desire to enjoy, then Jiva gets some sufferings. Когда у дживы развивается желание наслаждаться, тогда к ней приходит страдание. And due to the suffering of the Jiva, Paramatma is also becoming very unhappy. И когда джива страдает, параматма тоже становится очень несчастной. But Bhagavan wants to give nice advice to Jiva. Однако Бхагаван хочет дать добрый совет дживе. So he wants that Jivatma should give up all his attachment, material attachment, and how he can come back to him. Он хочет, чтобы дживатма отбросила все свои материальные привязанности и вернулась к нему. So if Jivatma will take shelter at the lotus feet of Paramatma or Bhagavan, then he will become free from all types of fear, sufferings, death, everything. Если джива укроется под тенью лотосных стоп Параматмы, Бхагавана, то джива избавится от страданий, от страха, от смерти, от всего Bhagavan этого. is Sachidanandamaya. He is always blissful. And if Jiva will take shelter at the lotus feet of Bhagavan Krishna, he will also become Sachidanandamaya. Бхагаван Саччитанандамай, он всегда исполнен блаженства. Если джива укроется под тенью лотосных стоп Бхагавана, то и джива станет He will also Саччитанандамай. become very blissful. Она тоже станет исполненной блаженства. So the Jiva does not know this, therefore Jiva is trying to get pleasure out of many ways. Джива не знает этого, и поэтому пытается многочисленными способами получить удовольствие. So last conclusion Bhagavan Krishna has given in Bhagavad Gita, that Swarva Dharman Paritejya Mamekam Saranam Brajaham Tvang Sarupapebhya Mukta Saimasucha.
You give up your all types of dharma and just surrender unto me. I will destroy all your sinful reactions. Заключительное наставление, которое Бхагаван Кришна дал в Бхагавад-гите, это сарва-дхарман паритьяджи, отбрось всевозможные дхармы и предайся мне. Я уничтожу все последствия твоих грехов. It is also mentioned in Bhagavad Gita that those who are in Krishna consciousness, always remaining in Krishna consciousness, they are the supreme yogi. И кроме того, в Бхагавад-гите упоминается, что те, кто всегда пребывает в сознании Кришны, это высочайшие йоги. Now, Prabhupada Maharaj saying, what is Krishna consciousness is? И Шрила Прабхупада спрашивает, что такое сознание Кришны? So it is saying the Atma is remaining in the whole body as a conscious being. Говорится, что атма пребывает в теле как сознающее существо. But this Atma is having consciousness that is limited consciousness. Однако сознание атма ограничено. But Paramatma is remaining in the heart of everyone, having supreme consciousness. Но параматма пребывает в сердце каждого, и она обладает верховным, высшим сознанием. Nitya Nityanang Chaitana Chaitananang. There are so many Nityas, so many eternals, and one supremely eternal, he is Bhagavan Krishna. Есть великое множество вечных существ, но верховное вечное существо — это Бхагаван Кришна. There are so many conscious beings, Bhagavan Krishna is the supreme conscious being. Есть столько существ, обладающих сознанием, но верховное сознающее существо — это Бхагаван Кришна. So therefore, what is happening to me, I can understand because I am limited with my body. Я понимаю только то, что происходит со мной, потому что я ограничен своим телом. But what is happening to others' body, I cannot understand. А что происходит с телами других, я не могу понять. Because my consciousness, my feelings are limited. Потому что мое сознание, мои чувства ограничены. But Bhagavan can understand what is happening to others' body. Однако Бхагаван способен понимать, что происходит с телами So других. therefore Paramatma is supremely conscious being. Таким образом, параматма — это верховное осознающее существо. So therefore Atma and Paramatma cannot be one. Это значит, что атма и параматма не могут быть одним. It cannot be accepted that Atma and Paramatma they are one. Нельзя считать, что атма и параматма — это одно. Also, it is not mentioned in any Vedic scriptures. И кроме того, нигде в ведических писаниях этого не говорится. So Jivatma is having consciousness, but Paramatma also having consciousness, but this consciousness is limited and Paramatma consciousness is unlimited. И у дживатмы, и у параматмы есть сознание. Однако сознание дживатмы ограничено, а сознание параматмы не ограничено. Jivatma cannot work like Paramatma. Дживатма не может действовать так, как действует параматма. So therefore, Atma should serve to Jivatma. Поэтому атма должна служить параматме. Should take shelter at the lotus feet of Paramatma or Krishna. Должна укрыться под сенью лотосных стоп параматмы или To Кришны, surrender unto him. предаться ему. And that is called Krishna И consciousness. это называется сознанием Кришны. That consciousness is Krishna Вот consciousness. такое сознание и есть сознание Кришны. So in Bhagavad Gita we get some teaching lesson. В Бхагавад-гите приводятся некоторые определенные наставления, определенные уроки. At first Arjuna was not happy when Bhagavan Krishna asked him to kill the Kauravas. Сначала Арджуна не был рад тому, что Бхагаван Кришна велел ему убить кауравов. He was not ready to fight with his own relations. Арджуна не был готов сражаться с собственными родственниками. So when Bhagavan Krishna instructed him many ways, then Arjuna could understand. Но когда Бхагаван Кришна дал ему множество наставлений, тогда Арджуна понял. So then what Arjuna did? He merged his consciousness with the consciousness of Bhagavan И Krishna. что тогда сделал Арджуна? Он погрузил в свое сознание в сознание Бхагавана Кришны. His consciousness, very tiny, very limited consciousness. Now he merged this consciousness with the unlimited consciousness of Bhagavan Krishna. Therefore, he said, I will do whatever you will say.
Он соединил свое крошечное, очень ограниченное сознание с безграничным сознанием Бхагавана Кришны, и поэтому Арджуна сказал: «Я поступлю так, как ты говоришь». That means he remained in Krishna Это consciousness. значит, что он находился в сознании Кришны. So a full Krishna conscious one, so he will always act according to the desire of Krishna. Тот, кто полностью находится в сознании Кришны, всегда будет действовать в соответствии с желанием Кришны. So before Krishna Chaitanya, Krishna consciousness, when beginning time one will come to Krishna consciousness, so he will get the instruction from Krishna through a transparent media. В самом начале, когда человек только приходит к сознанию Кришны, он будет получать наставление Кришны от прозрачного посредника, через прозрачную среду. That transparent medium is Gurudev. Эта прозрачная среда — это Гурудев. So through Gurudev, one will do what Krishna wants. Через Гурудева или с помощью Гурудева человек будет делать то, что хочет Кришна. Because Gurudev, he is very dear devotee of Bhagavan Krishna. Потому что Гурудев — это очень дорогой преданный Бхагавана Кришны. So he knows what Krishna wants. Он знает, чего хочет Кришна. So if someone at the beginning follow Gurudev and what Gurudev saying he will do, he can please Krishna. Если человек с самого начала следует за Гурудевом и делает то, что говорит Гурудев, такой человек сможет угодить Кришне. When one gets enough training, then he becomes very submissive one, very humble one. Когда человек пройдет достаточное обучение, то он станет очень смиренным, He очень, develops faith. очень покорным, и в нем разовьется вера. That time, whatever he will do for the pleasure of Krishna. И тогда все, что он будет делать ради удовольствия Кришны. That he will do with love of Krishna. Он будет делать это с любовью к Кришне. So that time he will become a very sincere bhakta. Тогда он станет очень искренним бхактой. So he will be determined and very steady. Он будет полным решимости и будет очень стойким. So this position is considered as the position in yoga. И это называется занять положение в йоге. High class position. Занять, High class yoga position. занять высокое положение в йоге. So therefore the Krishna consciousness is a real yoga. Таким образом, сознание Кришны — это настоящая йога. In this position, Krishna, within and without, can give instruction to him. И человеку, который находится в таком положении, Кришна может давать наставления и изнутри, и снаружи, извне. So from the heart, he will give instruction as Paramatma. Из сердца Кришна будет давать наставления в качестве параматмы, And outside, he will get instruction from Gurudev. а извне он будет давать наставления через гуру. So Bhagavan is remaining everyone's heart. Бхагаван пребывает в сердце каждого. This is not sufficient. This knowledge is not sufficient. Однако знать это недостаточно. So how a person will get Bhagavan's instruction from within and without, that is the main thing. Главное — это как человек сможет получать наставления Бхагавана и изнутри, и извне. So when he will get the instruction from within his heart as Paramatma is prompting, so he will act in Krishna consciousness. Когда человек будет изнутри получать наставления, будет действовать в соответствии с тем, что ему подсказывает параматма, тогда это означает, что он будет действовать в сознании Кришны. This is the perfection of human life. Это и есть совершенство человеческой And this жизни. is the best yoga system, И это и есть yoga process. лучшая система йоги, лучший метод йоги. So a Siddha yogi, he can get perfection, 8 types of perfection. Сидха-йог способен обрести 8 видов совершенства. So when a devotee, he will get direct instruction from Bhagavan Krishna. Когда, That time he will go beyond the position of that Siddha yogi. но преданный, когда он начнет получать наставления непосредственно от самого Кришны, такой преданный займет более высокое положение, чем сидха-йоги, чем совершенный йог.
In Ashtanga Yoga, the people they are practicing pranayama. Люди, которые идут путем аштанга-йоги, они занимаются пранаямой. There are so many anuloma, biloma, lagima, anima, so many things are there. Столько They are всего есть. practicing. Анулома и прочее, столько всего они практикуют. This pranayama is the preliminary practice. Пранаяма — это предварительная практика. The higher stage is to meditate upon the Supreme Personality of Godhead as Narayana in the heart. А более высокий уровень — это медитировать на Верховного Господа в образе Нараяны, который находится в сердце. But one cannot get instruction from Narayana. Однако человек не сможет получить наставление от Нараяны, One cannot act according to the desire of Narayana. не сможет действовать в соответствии с желанием Нараяны. Whereas a bhakta who is having connection with Bhagavan Krishna, he can act according to the instruction of Bhagavan Krishna. And he can please Bhagavan Krishna. Тогда как бхакта, у которого есть связь с Бхагаваном Кришной, он сможет действовать в соответствии с наставлением Бхагавана Кришны и доставлять удовольствие Кришне. So, this is not easy process to meditate upon Narayana. It's not easy process. Медитировать на Нараяна — это непросто. So why then Arjuna said to Krishna that I cannot do it? Иначе почему бы Арджуна сказал Кришне: я не могу Because это this делать? is not the easy process. Потому The что yoga process is not easy это process. непростой метод, путь йоги непростой. So, this people in this age of Kali, they are having very short lifespan. В век Кали люди живут мало, продолжительность жизни их очень коротка. So their self-realization is also not good. И они плохо постигают себя. Rather, they do not understand who they are. Они не понимают, кто они такие. So those who are not having self-realization, so how can they go beyond the obstacles? There are so many obstacles in this age of Kali. Те, кто не сознает самого себя, как они могут преодолеть препятствия? Есть столько препятствий в век Кали. So how one can understand what is the real yoga process? Как понять, каков истинный метод йоги? So one should accept the teaching of Chaitanya Mahaprabhu. Человек должен принять учение Чайтаньи Махапрабху. So one should accept what is stated by Bhagavan Krishna in Srimad Bhagavad Gita. И человек должен принимать то, что говорит Бхагаван Кришна в Шримад Бхагавад-гите. So one should follow Bhagavan Krishna, what he instructed to Arjuna in Bhagavad Gita. Человек должен следовать тем наставлениям, которые Бхагаван Кришна дал Арджуне в Бхагавад-гите. This is very easy process. Это очень легкий метод. And that is the highest yoga practice. И это и есть высочайшая практика йоги. So Mahaprabhu said, only chant the holy name of Bhagavan Krishna. Махапрабху сказал: только повторяйте святое имя Бхагавана Кришны. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is all recommended in Shastra. Все это рекомендовано в шастрах. Srimad Bhagavad Gita and other Shastras, Vedic Shastra, Vedic scriptures, and also Puranas, it is said the name is very powerful. В Шримад Бхагавад-гите и также в Пуранах и в других шастрах говорится, что святое имя обладает огромным могуществом. One should chant the holy name of Bhagavan Krishna. Нужно успевать святое имя Бхагавана Кришны. And that is prescribed for this age of Kali. Это предписано для века Кали. One may not be able to do many things, but he can chant the holy name. Человек может быть не способен многое другое делать, однако он может One can follow 4 regulative principles and chant the holy name. повторять святое имя, он может просто следовать 4 регулирующим принципам и повторять святое имя. In this age of Kali, no yogic process will give us any result. В век Кали никакие пути йоги не принесут нам результата. We cannot be successful by practicing yoga. Мы не достигнем успеха, занимаясь йогой. So dhyana yoga, the meditation, is only it was possible in the Satya Yuga. Дhyаной, йогой и медитацией можно было заниматься только в Сатья-югу. Kritoja dhyayate Vishnu tirtaya jajate makhai dvapare paricharjayang kalautat here kirtanat. In Krita Yuga, in Satya Yuga, the people, they are meditating 1,000 years. В
Крита-югу или сати-югу люди медитируют по много тысяч лет. The ability was there У них была, because their longevity was 100,000 years minimum. они были способны медитировать, потому что продолжительность жизни у них была минимум 100 тысяч лет. Their ability again reduced because their lifespan also reduced. They got only 10,000 years in Treta Yuga. Но в Трета-юга эта их способность уменьшилась, потому что сократилась продолжительность жизни. В Трета-югу люди жили только 10 тысяч лет. In order to get a relationship with Krishna, in order to deliver from this material world, they followed the process of yajna. Чтобы обрести отношение к Кришне, чтобы освободиться из материального мира, такие люди совершали яги. And Dwapara Yuga, their again lifespan reduced to 1,000 years. В Двапара-югу продолжительность жизни людей еще более сократилась и составляла 1000 лет. Therefore, they practice the Vigraharchan, Vigraha Seva, Поэтому люди совершали виграха-севу, worshipping the поклонялись божествам. But that is not possible in the age of Kali. Но в век Кали это невозможно. So in this age of Kali, only a recommended process given that one should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Only by chanting the holy name, one can be delivered from this material world. В век Кали рекомендован только один метод — повторять Харе Кришна. Только воспевая святое имя, человек сможет освободиться из материального мира. So anyone wants to get the perfection in life by practicing yoga, he should accept Krishna consciousness and he should chant the holy name of Krishna. Любой, кто хочет достичь совершенства в жизни, занимаясь йогой, он должен идти путем сознания Кришны. So, therefore, anyone will give any type of advice or instruction, he should give this instruction, please come to Krishna consciousness and chant Hare Krishna Mahamantra. Поэтому любой, кто дает какие-то советы, какие-то наставления, он должен советовать так: пожалуйста, практикуйте сознание Кришны и воспевайте Махамантру Харе Кришна. And if someone will do like that, then he can feel that he is progressing in spiritual path. И если человек будет делать это, он будет чувствовать, что он духовно совершенствуется. By following yoga path, by following this Gyanis, impersonalists, they are saying that let us merge into Brahman effulgence, one cannot feel that he is progressing in spiritual path. Идя путем йоги или делая то, что советуют гьяни, которые говорят, давайте погрузимся в сияние Брамана, в безличный Браман, делая этот человек не будет чувствовать, что он духовно прогрессирует. He cannot understand that he is having some relation with the Supreme Lord. Он не сможет понять, что у него есть какие-то отношения с Верховным Господом, с Кришной. But if someone is joining Krishna consciousness and chanting the Hare Krishna Mahamantra, then he can feel that he has some relationship with the Supreme Lord Krishna. Если человек присоединяется к движению сознания Кришны и повторяет, воспевает Махамантру Харе Кришна, такой человек будет чувствовать, что у него есть какие-то отношения с Бхагаваном Кришной. This way one can develop bhakti towards Krishna. Так у человека разовьется бхакти по And отношению к when Бхагавану someone Кришне. will develop bhakti towards Krishna, then he will have loving relationship with Bhagavan. А когда у человека разовьется бхакти по отношению к Бхагавану Кришне, у него появятся любовные отношения с Кришной. So Prabhupada Maharaj saying, we should develop our loving relationship with Krishna. Прабхупада говорит, мы должны развить любовные отношения с Кришной. And he will get so much bliss in his heart. И такой человек будет испытывать огромное блаженство в сердце. And very easy process also. Process is not very difficult process. И сам этот метод очень прост, это несложный метод. Only you will have to follow the 4 regulative principles. Только нужно следовать 4 регулирующим принципам. No meat, fish, egg eating, onion, garlic eating. Не есть мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок. No intoxication. Не употреблять одурманивающие No вещества, gambling, не играть в No азартные illicit игры, sex. не вступать в недозволенные половые отношения. Just chant Hare Krishna. Просто воспевайте, повторяйте So Харе therefore Кришна. Prabhupada Maharaj said, chant Hare Krishna and be happy. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. So one can get all the bliss only by joining Krishna consciousness and chanting Hare Krishna. Человек Mahamantra. сможет обрести все блаженство, просто только присоединившись к движению сознания Кришны и воспевая Махамантру Харе Кришна. So
generally you will see that if someone will practice yoga, he has to control his senses. Как правило, мы видим, что если человек занимается практикой йоги, он должен обуздывать чувства. But if someone is joining Krishna consciousness and serving to Krishna Bhagavan, then his senses are becoming pure. Но если человек присоединяется к движению сознания Кришны и служит Бхагавану Кришне, тогда чувства такого человека становятся чистыми. And the senses are becoming controlled also, Yes, getting control. И они оказываются под контролем такого человека. But any artificial way, we cannot control our senses. Никакими искусственными способами мы не сможем обуздать свои чувства. By force also we cannot control our senses. Силой мы не сможем совладать со своими чувствами. The senses are just like serpents or snakes, Чувства подобны змеям, poisonous snake. ядовитым змеям. We do not know, we are thinking that a snake is sleeping, but the little touch, then immediately snake will bite. Мы можем думать, что змея спит, но стоит слегка даже прикоснуться к ней, она тут же ужалит. Similarly, our senses are like that. И наши чувства подобны We змеям. are thinking that we have controlled our senses, but the little opportunity will come, the senses again will go for enjoyment. Мы можем думать, что мы обуздали чувства, но при малейшей возможности чувства опять устремятся к наслаждениям. Therefore, it is not at all practical to follow the yoga, Поэтому совсем не практично следовать путем йоги. but it is very easy to follow the bhakti path, Но очень просто devotional path. идти путем бхакти, путем преданного служения. One can come and serve Bhagavan Krishna, chant holy name of Bhagavan Krishna. Человек может прийти и служить Бхагавану Кришне, и повторять святое имя Бхагавана Кришны. By that he will use all the senses for the pleasure of Bhagavan Krishna. He will serve Bhagavan Krishna with the senses. Он будет служить с помощью чувств Бхагавана Кришны, будет все свои чувства задействовать в этом служении Кришне. And the senses will become very pure also. И чувства его станут очень чистыми. Automatically it will be controlled. Они естественным образом окажутся под No контролем. need to do artificially do for anything for controlling the senses. Нет надобности что-то искусственно делать для обуздания чувств. So when the senses will become very pure, then the senses will not go to do any type of nonsense activities. Когда чувства станут очень чистыми, они уже не будут заниматься какой-то недостойной деятельностью. Since the senses are impure, therefore senses are running for impure activities. Поскольку чувства нечисты, они стремятся к нечистой деятельности. By serving Bhagavan Krishna, the senses will become pure, then automatically it will go for pure activities. Благодаря служению Бхагавану Кришне чувства очистятся, и естественным образом они будут стремиться к чистой деятельности. So therefore Prabhupada Maharaj is saying, if someone will engage his senses in Krishna seva, his senses will become pure. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что если человек будет занимать свои чувства служением Кришне, то сами собой чувства станут чистыми. So this Krishna consciousness system or process is not concoction or speculation. Эта система или метод сознания Кришны не является какой-то выдумкой. This is prescribed in Bhagavad Gita and many shastras. Эта система предписана в Бхагавад-гите и многих шастрах. In Bhagavad Gita 9th chapter, Bhagavan Krishna saying, Manmana bhava madbhakta madjaji mang namaskuru. В 9 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит «Манмана бхава мадбхакто». You keep me in your mind Храни меня в своем уме, and you pay obeisance to me. склоняйся передо мной, You serve me. служи мне, Finally you will come to me. и в итоге ты придешь ко мне. So this way, we can come to Bhagavan Krishna, we can be connected with Bhagavan Krishna. Так мы сможем прийти к Бхагавану Кришне и быть связанными с Бхагаваном Кришной. When we will come to Bhagavan Krishna or will be connected with Bhagavan Krishna, then we are in Samadhi. Когда мы пришли к Бхагавану Кришне или когда мы установили связь с Бхагаваном Кришной, мы находимся в самадхи. The real goal of yoga is to come to Samadhi, Настоящая цель йоги – это достичь самадхи to remain with this Supreme Lord. и пребывать вместе с Верховным Господом. So, that one can do simply by serving Bhagavan Krishna. Человек сможет достичь этого, просто служа Бхагавану Кришне.
and chanting holy name, serving Bhagavan Krishna, one can come to the samadhi stage. Воспевая святое имя, служа Бхагавану Кришне, человек сможет достичь уровня самадхи. So what is the use of this practicing yoga? Поэтому что толку заниматься йогой? So therefore Prabhupada Maharaj said, our Krishna consciousness is the pure yoga. Вот почему Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны — это чистая йога. The yogic process we are following, that is Krishna consciousness. Метод йоги, который мы применяем, это сознание Кришны. Many they argue with me, sometimes they argue with me. Многие люди, иногда люди спорят со мной. They say that by practicing yoga they are becoming very healthy. Они говорят, что занимаясь йогой, они обретают очень хорошее здоровье. The healthy means what? На что значит здоровый? They are not going to doctor, Они что, не ходят к врачам? not getting any disease. У них не возникает никаких болезней? I have seen so many, they were practicing yoga, though they were becoming little fit, very fit, fat or smart, but they go to doctor. Я видел очень многих людей, которые занимаются йогой, они становятся They suffer from heart attack, heart становятся disease, крепкими, однако stroke. они обращаются к врачам, и даже у них бывают сердечные приступы. Why? Then, why it is happening? Почему такое происходит? And also, some they argue that, oh, you are taking medicine. This is just like medicine. This yoga practice, yoga is just like medicine. Кроме того, некоторые приводят такой довод. Но вот вы же принимаете лекарства, а занятие йогой — это своего рода лекарство. How much time you are taking to take one pill? Однако сколько времени у вас уходит на то, чтобы выпить Within таблетку? 1-2 seconds you can swallow one pill. Проглотить таблетку можно за 1-2 секунды. But for yoga you will have to take some half an hour at least. Но что, Minimum half an но на hour. занятие йогой нужно минимум полчаса. So you are wasting your time for То есть nothing. вы впустую тратите время. Because it's not giving you health, Потому nice что, health also. потому что это не дает вам хорошего здоровья. But if we are chanting the holy name, then we can get rid of all types of diseases. Но если мы воспеваем святое имя, то сможем избавиться от любых болезней. And it is guaranteed, it is said in Shastra. Это гарантированно, это сказано в шастрах. Shastra saying this thing, that someone is chanting the holy name, he can become free from all types of diseases. В шастрах говорится, что тот, кто повторяет святое имя, может избавиться от любых болезней. This is said in Chaitanya Charitamrita. В Чайтанья Чаритамрите сказано. We are coming, when we are chanting, there are 3 stages. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что при воспевании святого имени есть 3 стадии. One is name with offense. Одно — это когда мы повторяем святое имя с оскорблениями. One is chanting namabhasa. What do you say namabhasa? Другая стадия — это намабхаса. What do you say namabhasa? Shadow, reflection. Reflection. Okay. And then is pure name. То есть намабхас, то есть когда мы повторяем, можно сказать, отражение святого имени или тень святого имени. И, наконец, это чистое имя. What to speak about pure name? Even if one will come to namabhasa stage, he is getting so much benefit. Не говоря уже о том, чтобы повторять чистое имя, даже если человек достигает такого уровня намабхасы, он получает всевозможные блага. Namabhasa dosateto oneko mangala jivera vasyahai shukruti prabala namabhase nashta hoye আছে পাপ যত নামাভাসে মুক্তি হয় কলি হয় হত নামাভাসে নর সুপংক্তি পাবন নামাভাসে সর্বরোগ হয় নিবারণ সকল আশঙ্কা নামা
bhase dura hoye nama bhasi sarvarishta haite santi paye jakhya rakhya bhuta preto graha samudaya nama vase sakala nartha durahaya narake patita loko sukhe mukti paye samasta prarabdha karma nama bhase jaye sarva vedadhika sarva tirtha haite bada nama bhaso sarva subha karma sreshta tara. This nama bhasa stage, this pure name has not arisen, pure name has not come, but the aparadha, the offenses is not there. That is called namabhasa. Стадия намабхасы — это когда чистое святое имя еще не взошло, но оскорблений уже нет. Namabhasa nashta hoye ache joto pap. All types of sinful reactions we are having, that will go if namabhasa stage will come. Всевозможные последствия наших грехов уйдут, если когда мы достигнем стадии намабхасы. And very easily one can get liberation in this age of Kali by namabhasa. И с помощью намабхасы очень легко в век Кали можно достичь освобождения. Namabhasa sarva roga hoye nivaran. All the diseases will go by namabhasa. Все болезни уйдут благодаря намабхасу. And all types of apprehension, danger, everything will go. Любые опасности и тому подобное уйдут. So even somebody is hunted by ghost, that if namabhasa will come, that ghost cannot do anything to us. Даже если человек одержим духом, но если этот человек достигнет уровня намабхасы, то эти дух или привидение ничего не сможет сделать такому But человеку. someone is meant to go to Narka, hellish planet, but if namabhasa is there, he will never go to Narka. Даже если человеку суждено отправиться в Наруку, отправиться на адскую планету, если этот человек повторяет намабхас, то он не пойдет на адскую планету. All the reaction of our prarabdha karma will go by namabhasa. Вся наша прарабдха кармы, наши последствия наших грехов уйдут благодаря намабхасу. Therefore, chanting of the holy name is very, very powerful in this age of Kali. И таким образом воспевание святого имени обладает в век Кали огромным могуществом. So what to speak about pure name? А что уж говорить о чистом имени? If someone will chant pure name, what will be happen to him? Что произойдет с человеком, который воспевает чистое имя? He will develop loving relationship with Bhagavan. У него разовьются любовные отношения с Бхагаваном. So therefore, it is said that if someone will develop loving relationship with Bhagavan Krishna, then he is a real yogi. И тот, кто развил любовные отношения с Бхагаваном Кришной, это настоящий йог. So what more yoga practice is needed in this age of Kali? Какая еще практика йоги нужна в век Кали? So this is Prabhupada's statement, Prabhupada saying this thing, Это Шрила Прабхупада говорит об этом. that we should follow this path, Krishna conscious Он path. говорит, что мы должны идти этим путем сознания Кришны. We should become Krishna conscious, Да. and we should follow 4 regulative principles, and we should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Мы должны обрести сознание Кришны, следовать 4 регулирующим принципам и повторять Харе Кришну. This Harinam will deliver us. И Харинам скоро освободит нас. We'll get real mukti Мы by обре- chanting the holy Мы name. обретем настоящее мукти, повторяя святое имя. The real mukti is one will never come back here again to this material world. Настоящий мукти означает, что человек никогда не вернется в материальный мир.
This is the place of all types of misery, sufferings. Это место всевозможных страданий и несчастий. Birth, old age, disease, death is here in this material world. Здесь в материальном мире есть рождение, старость, болезни и смерть. So why one will come here again? Зачем человеку опять приходить сюда? So we'll have to stop, we'll have to cease this Мы должны прекратить это. cyclic order of life Прекратить этот жизненный круговорот. only by chanting the holy name, Это можно сделать только воспевая Святое Имя. accepting Krishna consciousness and chanting the holy name. Приняв сознание Кришны и воспевая Святое Имя. Thank you very much. Спасибо большое. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki jai. Jai Shri Shri Gurupada Padma ki jai. Shri Shri Gaunitai ki jai. Shri Shri Radha-Gopal.rf ki jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. Any question? У кого-нибудь есть вопросы? Yes. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что вы не рекомендуете тратить время на физические упражнения для поддержания своего здоровья? Спасибо большое. Thank you very much for your lecture. Did I understand correctly that you do not recommend to do some physical exercise for maintaining health? If you will come to temple and do seva, that is physical exercise. Если будете приходить в храм и совершать севу, заниматься служением, это тоже физические упражнения. But more physical exercise you need. И какие еще вам нужны физические упражнения? Come to temple and do seva. Приходите в храм, совершайте севу. This will make you healthy. И это сделает вас здоровым. Thank you very much. Кришна, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот если преданный, он много слушает лекций, он очень вдохновлен, но когда доходит дело до того, чтобы последовать тому, что говорят в лекциях, то есть, то ли не хватает энтузиазма, то ли, почему преданный не следует тому, что говорят? Или, как от лицемерия избавиться? Или где взять силу, чтобы, следовать тому, что говорят? То есть... Some devotees, they are very inspired by lectures, they listen to many lectures, but when it comes to the point of following what is said in the lectures, they don't have enough enthusiasm. Is it some hypocrisy or what is this, and how one can find strength to follow what is being said in the lectures? When they listen lecture, that time their mind was somewhere else. Такие преданные, такие люди, когда слушают лекции, ум их где-то в другом месте. So the words enters this ear and comes out that ear. То есть слова в одно ухо входят, из другого выходят. So how they will follow? Поэтому как они будут следовать этому? If they will keep inside the heart, then they can follow. Если они сохранят услышанное в сердце, тогда они будут следовать этому. So therefore, one should listen very carefully. Поэтому нужно очень внимательно слушать. And that is the first seva, first method of bhakti. Это и есть первые севы и первый метод бхакти. If listening is proper, then everything will be nice. Если слушание правильно осуществляется, то все будет хорошо. So actually they are not listening. То есть такие люди на самом деле не слушают. Serious, not serious. То есть они не серьезные. Харе Кришна, разве можно постигнуть аспект Бхагавана, не постигнув его предыдущие аспекты Параматму и Брахмана? Is it possible to realize Bhagavan, the aspect of Bhagavan, without realizing these previous aspects, without realizing Brahman and Paramatma? No need to go to Brahman Paramatma. Нет надобности стремиться к Браману, к Параматме.
our process is Krishna conscious process. Krishna conscious process is giving enough opportunity to serve directly to Bhagavan. То есть наш путь — это путь сознания Кришны, и этот путь дает возможность служить непосредственно Бхагавану. When we are serving to Bhagavan Krishna, we are directly serving to Bhagavan Krishna. There is no question of Paramatma realization or Brahman realization. Когда мы непосредственно служим Бхагавану Кришне, то нет надобности в постижении Браманы или Параматмы. When one is seeing the sun, then he can feel the sunlight. Sunlight is there. Когда человек видит солнце, то он может ощутить и солнечный свет. But it is not necessary that if one is seeing sunlight, then he has seen sun. Но если человек видит солнечный свет, это еще не обязательно означает, что он видит солнце. So similarly, if someone has understood Bhagavan Krishna, then he understood everything. Подобно этому, если человек постиг Бхагавана Кришну, такой человек постиг все. But it is not that if someone will understand Brahman or Paramatma, he will understand the Supreme Lord. Но если человек постигнет Брамана или Параматму, это еще не значит, что он постигнет Верховного Господа, постигнет Кришну. Yes, Mataji. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, а как отличить голос Параматмы от голоса ума? Thank you for the lecture. Can you please tell how to distinguish the voice of Paramatma from the voice of the mind? When someone will chant nicely, become pure, then he can get the voice of Paramatma. Otherwise, he will listen to mind only. Если человек будет хорошо, чисто повторять святое имя, такой человек сможет услышать голос Параматмы, а иначе он будет слушать ум. The purity of heart. The heart is pure, then one can listen Paramatma's prompting. Нужна чистота сердца. Если сердце человека чисто, тогда он сможет услышать, что ему подсказывает Параматма. And the heart will be pure by only serving to Bhagavan Krishna. А сердце очистится только в процессе служения Бхагавану Кришне. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, что делать начинающему ученику, у которого еще нет смирения, и он не выполняет наставление гуру, тем самым совершая оскорбление? Как ему прогрессировать и достичь настоящего смирения? If one is a neophyte, a beginning disciple who is doesn't have humility and doesn't follow the instructions of the guru, how he can make spiritual progress? How can he? Answer is with his heart. How can make? Ответ уже в вашем вопросе, как такому человеку прогрессировать. Without following guru, how can one make spiritual progress? Не следуя наставлениям гуру, как можно духовно совершенствоваться? He has to try and follow. Такой человек должен стараться следовать наставлениям гуру. The disciple has to follow guru, otherwise he cannot make progress. Ученик должен следовать за гуру, иначе как такой ученик будет прогрессировать духовно? But at the beginning time may not be possible to follow fully, but he should try. Но на начальных этапах он может быть не в состоянии полностью следовать наставлениям гуру, но он должен стараться. And he should pray to Guru, pray to Krishna, how to follow. И он должен молиться гуру, молиться Кришне о том, чтобы быть в состоянии следовать. By Guru's mercy and Krishna's mercy he can follow. По милости гуру и по милости Кришны человек сможет следовать. Возможно ли достичь уровня Наба-Абхаса, занимаясь греховной деятельностью? Is it possible to reach the Namabhasa stage while while engaging in sinful activities? Engaged in sinful activities. Yes. Yeah, but very slight moment maybe. When your mind is free from that sinful activities, maybe one small moment you can have this Namabhasa, but that will not help you. Да, какой-то краткий миг, когда вы не занимаетесь греховной деятельностью, вы можете произнести Намабхас, но это вам не поможет. By chanting the holy name, if one will become free from sinful activities, and especially he is not committing any name offenses
or he is very, very careful about not committing name offenses, then he can get some namava stage. Если человек, успевая святое имя, перестает грешить и, более того, не наносит оскорблений святого имени, тщательно следит за тем, чтобы не оскорблять святое имя, такой человек может достичь уровня намабхасан. Харе Кришна, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вы сказали, чтобы следовать наставлениям, преданный должен быть серьезным. А как выработать серьезность, чтобы можно было, чтобы появились силы следовать наставлениям? So you said that to follow the instructions one should be serious, but how to develop this seriousness so that one shall be able to follow the instructions? One should become very simple heart. Нужно стать очень простосердечным. If someone is very simple heart, then he will be able to follow. Если человек очень простосердечен, он сможет следовать. Then he will be serious and follow. Но If тогда он he is будет... not simple heart, then he will not follow. Yes, yes, yes. Okay, okay, yes, I'll do. Yeah, okay. But he will not do because he is not simple. Если у человека непростое сердце, он не сможет быть серьезным, не сможет следовать. Он может сказать, да-да-да, я сделаю, я буду следовать это, но он не сможет этому следовать, не будет этому следовать, потому что у него нет простоты сердца. Yes. Спасибо. А что делать, если в сердце есть желание почета и славы? What to do if there is a desire for fame and adoration in the heart? Very difficult. Очень трудно тогда. All other things will come. If name, fame, desire is there. Если есть это стремление к почестям, к славе, то и все остальное придет за этим. If name, fame, desire will be there, then one cannot even put Krishna in the higher position, Guru, Vaishnava in higher position. Если есть у человека это стремление к славе, к почестям, то он даже и не сможет Кришне предоставить более высокое положение, или Гуру и Вайшнавам предоставить более высокое положение. If so much desire for name, fame is there, he will put everyone down. Если у человека очень сильное желание, очень сильное стремление к славе, к почестям, он будет всех принижать. So how he will get mercy? Как же он получит милость? So without mercy he cannot progress in devotional path. А без милости он не сможет продвигаться по пути преданного служения. Finally he will get all this bad thing, bad activities. И в конце концов все плохое придет к нему, он станет заниматься какой-то плохой деятельностью. And what he should do about this? Give up. Give the all glories. You should every day morning we are doing. We should glorify all the devotees, Vaishnavas. Он должен отказаться от этого стремления к славе и должен прославлять других. Мы каждое утро прославляем преданных других вайшнавов. Everyone is qualified. I am the lowest one. Он должен так считать, что все квалифицированы, все достойны, а я ниже всех. Everyone is Vaishnava, but I am not Vaishnava. Все вайшнавы, только я не вайшнав. Everyone is devotee, I am not a devotee. Все преданные, я не преданный. Automatically the desire for name, fame will go. Тогда само собой идет стремление к славе. Backside. Харе Кришна, Махарадж, спасибо большое за лекцию. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше повторять Харе Кришна Махамантру, чтобы появился вкус к ней, вот из вашей практики. Спасибо. Thank you very much for that. Концентрироваться именно на звуке или же на самом Кришне? Please give an advice based on your own practice, how to better chant the Hare Krishna Mahamantra so that one can be more concentrated and so that one will develop taste for the Mahamantra. How, based on your own practice,
on your own experience, your own practice, how to, can you please give an advice how to chant the Mahan Mantra better so that one can concentrate on it and one can develop taste for it? Yeah. One should chant the Mahamantra in front of deities. Нужно повторять Махамантру перед божествами. Or with the association of devotees. Или находясь в обществе преданных. Or in front of a picture. Или держа перед собой изображение Радхи Кришны или Горнитай. Then one can concentrate nicely. Тогда человек сможет хорошо сосредоточиться. Otherwise, mind is very stupid mind is oscillating. Иначе ум очень глупый, он мечется из стороны в сторону. And therefore, one should chant in the Brahma Muhurta, these morning hours. И поэтому нужно повторять Святое Имя в Брахма-мухурта, в утренние часы. When there is not other sound vibration disturbing us. Когда другие звуки не тревожат нас. And also in the night time, everyone will sleep, then you can chant. That is the best time also. Или очень хорошее время также поздно вечером, когда все спят. Ночью, поздно вечером. Better to chant in the morning time. Но лучше повторять утром. The mind will be peaceful that time. Ум будет спокойным в это время. That time you can chant nicely. Тогда в это время можно хорошо повторять Святое Имя. Then when you will chant and serve Bhagavan Krishna, automatically the taste will be developed. И когда вы будете повторять Святое Имя и служить Бхагавану Кришне, то сам собой у вас разовьется вкус. And when you are chanting, you must listen. И кроме того, Listen когда the вы word. повторяете Святое Имя, нужно слушать слова. Not that very speedy chanting. Nothing is there. А не то, что вы с очень большой скоростью повторяете, и никаких слов разобрать невозможно. Must listen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So listen. То есть вы должны повторять разборчиво и слушать. Then we can concentrate on Тогда сможете сосредоточиться. Скажите, пожалуйста, как развить простоту, что это такое, и как перестать, ну, что вот бывает преданный следует наставлениям, только которые ему нравятся, а которые не нравятся, он не следует. Как следовать тому, что говорят? How to develop simplicity, and also sometimes devotees follow only those instructions which they like, and those instructions which they don't follow. So how to get free from this? What instruction they like. А какие наставления им нравятся? Если ему что-то нравится, он это делает, а если что-то не нравится, то он это не делает. No, if he likes to follow something, I like to take prasad. That instruction only I follow. Мне нравится принимать прасад, я следую этому наставлению. There is story, Govinda story is there. Есть история о Говинде. One disciple Govinda, name was Govinda. Одного ученика звали Говинда. In morning time he was chanting. That time some cows came inside the garden. Он утром повторял Святое Имя, и в это время в сад зашли коровы. They are eating the flower plants. Стали поедать цветы. Then Gurudev said, Govinda, go chase the cows out. Гурудев сказал ему: иди, Говинда, прогони коров. Govinda said, now I am chanting. Говинда сказал: я сейчас повторяю Святое Имя. Your instruction, I'll have to chant in the Brahma Muhurta. Потому что вы дали наставление, что я повторял Святое Имя в Брахма-мухурту. So I am now chanting. Вот я сейчас повторяю. So finally Guru went and chased the cows out. В итоге гуру пошел, сам прогнал коров. The next time the Guru said, Govinda, please cook. В следующий раз гуру сказал: Говинд, пожалуйста, иди готовь. We'll offer to Radha-Govinda. Мы предложим это Радха-Говинде. Then said, no, my chanting is not yet finished. Говинда сказал: я еще не закончил мантру повторять. So then Guru cooked. И гуру сам приготовил. Then Govinda offered to Krishna. Говинда предложил это Кришне. Still one round is left. Но все равно еще один круг у него остался. Let me finish this. Я дочитаю этот круг. Then Gurudev went and offered. Гурудев сказал ему: Говинда, иди, предложи это. Но у Говинда еще круг остался And after недочитан. offering, Gurudev said, Govinda, now
prasad is ready. И Гурдев сам пошел, предложил, и после этого сказал: Говинда, прасад готов. Govinda said, I am ready. И Говинда сказал: я готов. This is following instruction. Вот так следует наставлениям. Follow means we should follow what Guru saying. Следовать, значит, мы должны следовать тому, что Гуру говорит. And if it is not so easy, then we should go to Gurudev and beg to him how to follow, what to do. И если это не My очень, condition is like that. не очень легко следовать наставлениям, тогда мы должны идти к Гуру и молить его, сказать нам, как им следовать. Потому что я не могу следовать, я вот в таком состоянии нахожусь, что не могу следовать. Give you some instruction, direction. И Гуру даст вам какое-то руководство, какие-то наставления. Not that I like this, I will follow, I don't like, I don't А не follow. то, что это мне нравится, я буду этому следовать, а то мне не нравится, я не буду следовать. Then you are listening to your mind, not to Guru. Это значит, что вы слушаете свой ум, а не Гуру. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Если джива оставляет тело и по какой-то причине не получает инициацию, хотя стремится, знает этого гуру, в следующей жизни она имеет возможность искать этого гуру или по милости Кришны получать другого духовного учителя? If a jiva, although already knows some guru, but leaves the body before taking initiation from that guru, then what happens in next life? Will that jiva look for this guru, for this same guru, or by Krishna's mercy this jiva will get another guru? What will happen? The same Guru will come. Same Guru will come. Maybe in different form, but same Guru will come because he has already established his relationship with Guru in his heart. Тот же самый гуру придет. Может быть, он придет в другом облике, но тот же самый гуру придет, потому что этот джива уже установила отношения с этим гуру в своем сердце. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Задаю такие глубокие вопросы. У меня очень простой вопрос. Вы говорили о том, что обуздать ум — это одно из самых начальных стадий. И вы сделали акцент на прасаде, то есть на пище. А вот вы могли бы объяснить, как в нектаре наставлений сказано, чтобы не квакать, то есть вот, чтобы не говорить про джалпу, и вот как ум сдержать в кармическом общении, то есть жизнь, она, к сожалению, не состоит из общества преданных только, но, может быть, к счастью, все зависит от состояния ума. И каким образом удержать ум от вот этого бесполезного перемалывания вот этой ерунды, чтобы он не мешал продвигаться в сознании Кришны? So others are asking very deep questions, but this is a simple question. You mentioned in your lecture that in the beginning stages one should control the mind. And you gave stress to prasadam. One should first of all take prasadam. But there are other things also that we are surrounded not only by devotees, we are also associating with other people, and how to control the mind from this useless talking, from just discussing, from all kinds of useless discussions, how to do it. Not only prasadam, but also chanting the holy name. Да, поэтому и нужно не только принимать прасад, но и повторять святое имя. So when your tongue will be used to get prasadam, chant holy name, then the tongue will never go for prajalpa. Когда язык приучится принимать прасад и повторять святое имя, такой язык никогда не будет стремиться к праджалпе. Параматма — это личность или безличностный аспект? Is Paramatma a person or it is an impersonal aspect? Person. Это личность. Сюда, направо микрофон дайте. Backside. Харе Кришна, у меня тогда вопрос из предыдущего. А если параматма — это личность, то чем поклонение параматме считается ниже, чем поклонение той же личности, Кришне?
If Paramatma is a person, then why the worship of Paramatma is considered to be inferior to worshipping the same person in the form of Krishna? You cannot worship Paramatma in your heart. Paramatma is sitting in the heart. Параматма находится у вас в сердце, и вы не сможете там ей поклоняться. You just only meditate on it. Вы сможете только медитировать на нее. But in order to serve, render bhakti, serving, then you will have to have a person in front of you. Но чтобы совершать бхакти, чтобы служить, должна быть личность перед вами. You can serve Narayana, no problem. Вы можете служить Нараяне. But the supreme service is to serve to Krishna. Это не проблема, но высочайшее служение – это служение Кришне. Because by serving to Narayana, you cannot develop loving relationship with him. Потому что, служа Нараяне, вы не сможете развить любовные отношения с ним. But if you will serve to Krishna, you can develop loving relationship with him. Но если вы будете служить Кришне, то сможете развить с ним любовные отношения. So that is therefore the supreme seva. Поэтому именно в этом Bhagavan Krishna. высочайшая сева – это служить Бхагавану Кришне. Yeah. Налево сюда передайте. Скажите, пожалуйста, а что значит подлинная инициация и какие качества нужно развить для того, чтобы прийти к подлинной инициации? What is real initiation and which qualities one should develop in oneself to come to real initiation? Initiation means Divya Jnanam Jato Dadyat. That is initiation. Divya Jnana. Инициация значит, The transcendental knowledge когда дается трансцендентное знание, is дивья being гьяна. given through initiation by Guru. То есть через инициацию гуру дает трансцендентное знание. And one should develop faith and surrender to Guru so that he can get this Divya Jnana. Человек должен развить в себе веру и вручить Knowledge. себя гуру, чтобы обрести дивья-гьяну, трансцендентное знание. Is Lord Chaitanya a complete expansion of Krishna or not complete? Complete. Полная. He is not expansion of Krishna, he is Krishna himself. И он не экспансия Кришны, он сам Кришна. Another form. Сам Кришна в другом облике. В каком облике Кришны благоприятнее всего устанавливать отношения в наше время сейчас? In our age, with which form of Krishna it is most beneficial to establish a relationship? Human form. В человеческом облике. We can establish our relationship with Krishna in human form. We are human being, he is human being, we have loving relationship. Можно устанавливать с Кришной отношения в его человеческом облике. У нас человеческий облик, у него человеческий облик, мы можем установить любовные отношения. In other form we cannot develop our loving relationship. А с другими формами Кришны мы не сможем установить любовные отношения. Харе Кришна, извините, что так много вопросов задаю. Еще вопрос насчет того, что в Бхагавад-гите в 14 главе сказано, что лучше всего это гуна благости, потому что это платформа, с которой можно перейти на подняться над гунами. А как можно в городе находиться в гуне благости, где все пронизано страстью и невежеством? Хотя бы та же необходимость ходить на работу, это уже гуна страсти. Sorry for asking many questions. In the 14th chapter of the Bhagavad Gita, it is mentioned that one should attain the mode of goodness because from that platform one can go beyond the modes. But how can one who is staying in a city remain in this mode of goodness? Because even if one is going to job,
that's already the mode of passion. Just you just change your habit. Просто смените свои привычки. Just follow 4 regulative principles. Следуйте 4 регулирующим Then принципам. very easily you can come to mood of И goodness. тогда вы очень легко достигнете гуны благости. Even if you are in this Kali Yuga, in this so many degraded people are there, within them you are doing some job, but you will have mood of goodness if you will follow these 4 regulative principles nicely. Даже несмотря на то, что вы живете в Кали-югу, что вокруг вас столько деградировавших людей, вот, тем не менее, если вы будете следовать этим 4 регулирующим принципам, то сможете находиться в гуне благости. Okay, thank you very much. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai, Gurudev ki jai. Дорогие преданные, завтра в 10 часов утра, к 10 часам утра, те, кто хочет, если кто-то хочет прийти на даршан к Шриману Чайтанье Чандре Прабху, это можно сделать, можно приехать в ту квартиру, где он остановился. Сейчас я скажу адрес, и это только завтра, потому что послезавтра рано утром Гуру Махарадж уезжает. Адрес квартиры, улица Свободы, 32. Ой, Восстание, извините. 32, апартаменты Юлана, 5. Нет, апартаменты Юлана. Нет, Юлана. Да, 3-й этаж. Апартаменты Юлана, там надо нажать просто кнопку 5, и вам откроют. Значит, улица Восстания, дом 32, на двери, там среди всех этих кнопок нажать кнопку 5, там, где апартаменты Юлана. Вот, вам откроют и подняться на 3-й этаж. Вот. Да, и завтра вечером в то же самое время тоже будет лекция. Лекция читания Чандра Прабху.